Good morning, students. I am your science teacher Richa Mehta, and welcome to the part 2 of Physics Bridge course. In today's lecture, let us do some activity to understand the phenomena of reflection of light. For that activity, you need two things. Mirror, first is mirror and torch. You have got mirror. So what you will do, you will mark 3 points like this on the ground, each distance 2 centimeter different from each other. This point is 2 centimeter away from this point, and that point is 2 centimeter away from this point, and this point is 2 centimeter away from this point. So we will mark like this, and you will put a mirror here. Here you can put your mirror. So facing this side, reflecting surface facing this side, inside the triangle. And now what you need is, when you make a torch here, here there is a torch. When you turn on the torch, the light from the torch goes to the mirror and then reflects from it, and the reflected light, and you can put here an object. So you can see the torch. When you turn on the torch, the ray of light, the light goes into the mirror and then it's get reflected, and you can see on this object. You perform this activity to learn what is the response to the beam of light. The light was falling on the mirror and being reflected. You seen already. Here it was a mirror and torch, and here if you put an object, when you turn on the torch, the light from the torch goes to the mirror, and this is the reflected area. So from there the mirror the ray got, the light got reflected, and we can see it on the object. Okay, so what was happening to a beam of light? The light was falling on the mirror and being reflected. This reflection of light can be seen as a spot of light on the object. We can see a spot of light on the object. Now let us perform another activity to understand the reflection. Activity on reflection of light. Aim to demonstrate that light travels in a straight line and get reflected when reaches a mirror. So what is this activity teaches us? That a light, if this is a source of an object, source of a light, so light travels in a straight line from the source of an object. And second is, when the light is when the light reaches the mirror, if this is a mirror, then right, if the light reaches the mirror, then mirror starts reflecting the ray of light. This is the two main things this activity will show. Materials are thermocol, comb, black chart paper, and minor small mirror. Okay, so what first you need to do, take a piece of thermocol, then fix a sheet of black chart paper, then fix a comb near one edge,
Then fix a mirror as shown in the figure. શું કરવાનું છે, એક થર્મોકોલ લેવાનો છે, એના ઉપર બ્લેક ચાર્ટ પેપર પાથરવાનું છે. પછી એક જે દિવાલ્સ આવે ને એની સાઈડ કોમ્બ લગાડવાનો છે, ત્યાં એક એજ પર ખૂણા પર કોમ્બ લગાડવાનો છે. એની સામેની સાઈડ પર સેજ ક્રોસમાં એક મિરર લગાડવાનો છે, જે અત્યારે તમને ફિગરમાં દેખાય છે કેવી રીતે લગાડશો, રાઈટ. એ લગાડીને પછી હવે એક ટોર્ચ લેશો. ટોર્ચથી કોમ્બ સાઈડથી બહારથી તમે ટોર્ચ ઓન કરશો અને એક રે ઓફ લાઇટ, બીમ ઓફ લાઇટ તમે કોમ્બમાંથી મિરર પર રિફ્લેક્ટ કરશો. જ્યારે તમે ટોર્ચ ઓન કરશો ત્યારે કોમ્બનો શેડો સ્ટ્રેટ પડશે, રાઈટ. હિયર યુ કેન સી ઇન ધ ફિગર કે આ જે સ્ટ્રેટ લાઇન્સ આમાં પડી છે, અહીંયા આ બધું જ this dark portion is this down portion, and these are the spikes of the comb which we can see here straight, right. This is the shadow formed by the comb when we turn on the torch, right. Now when here is a mirror, so when light will pass through the comb and gets to the mirror, it reflects, mirror reflects. So the mirror here starts reflecting the ray of light like this when we turn on the torch. So the light reflected is in this position. મતલબ જ્યારે કોમ્બની આ સાઈડથી લાઇટ ઓન કરીએ તો કોમ્બનો પડછાયો પડશે, જે આવી રીતે આમ સ્ટ્રેટ ડાયરેક્શનમાં છે, રાઈટ. હવે મિરર શું કરે, હમણાં લાસ્ટ એક્ટિવિટીથી આપણે લર્ન કર્યું કે મિરર એક રે ઓફ બીમ ઓફ લાઇટ રિફ્લેક્ટ કરશે. તો જે લાઇટ અહીંયા શેડો ક્રિએટ કરે છે એ લાઇટ મિરર સુધી પહોંચે છે because due to some space between the spikes of the comb, right. So a mirror પર આવીને મિરર એ લાઇટને રિફ્લેક્ટ કરશે. So it will reflect like this way. So we can see and crisscross pattern on the surface of the paper. So what do you observe? We can observe that there are crisscross pattern formed. The mirror is kept at an angle to a path of a grey light. The light passing through the combs travels in a straight line while light falling on the mirror gets reflected. This causes crisscross pattern to be formed on the base. આનાથી આપણે શું કહે છે કે light always passes in a straight line and when light falls on any mirror it gets reflected. જ્યારે લાઇટ કોઈ મિરર પર પડે છે ત્યારે લાઇટ રિફ્લેક્ટ થાય છે અને લાઇટ ઓલવેઝ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં પાસ થાય છે. and by this it forms a crisscross pattern. અત્યારે આ crisscross pattern form કરે છે. From this activity we can conclude that light travels in a straight line. The light that falls on the mirror gets reflected. We perform two activities to understand the reflection of light. Now let's see few questions based on reflection. First question. Why does a room with no source of light looks completely dark? When there is, what is the question? કે જ્યારે કોઈ સોર્સ ઓફ લાઇટ રૂમમાં નથી ત્યારે આખો રૂમ ડાર્ક કેમ બતાય છે? A room with no source of light looks completely dark because we need light to see an object around us. Light from a source, light from a light source falls on this object and returns to our eyes. Without a light source, we will not able to see anything. So answer is કેમ નથી આપણે લાઇટને વિથઆઉટ સોર્સ ઓફ લાઇટ why it is dark in the room, કેમ અંધારું હોય છે? જ્યારે કોઈ સોર્સ ઓફ લાઇટ રૂમમાં નથી હોતો તો આપણે કોઈ ઓબ્જેક્ટ્સ નથી જોઈ શકતા. કેમ? બિકોઝ સોર્સ ઓફ લાઇટમાંથી લાઇટ કોઈ ઓબ્જેક્ટ પર પડતી નથી અને એના કારણે એ ઓબ્જેક્ટની લાઇટ આપણા આઈસ સુધી પહોંચતી નથી. એના કારણે આપણે કોઈ ઓબ્જેક્ટ આપણે જોઈ નથી શકતા જ્યારે રૂમમાં કોઈ લાઇટ સોર્સ અવેલેબલ હોતો નથી, રાઈટ.
Next question. The moon does not produce any light of its own. How then can we see it shining in the night sky? Light is not an luminous object, or it is not the natural source of or man-made source of light. Moon is not the source of light. So how? Then also why we see it at night? So this is the question. The moon is non-luminous object. We can see the moon shining in the night sky because it reflects the light of the sun. Light from the sun falls on the moon and get reflected towards us, allowing me to see moon clearly. As we know, moon is a non-luminous object. We know that when we see moon shining in the night sky because it reflects the light of the sun. Light, the source of light sun છે એ light fall કરશે moon પર અને moon reflect કરશે આપણી તરફ. એટલે at night we can see moon very clearly. Next question. Choose the correct option to fill both blanks. Light travels in a dashed line. It gets dashed by a mirror. We perform these two activities to answer this question. Light travels in a straight line and it gets reflected by the mirror. So the answer is C. The light travels in a straight line and it gets reflected by the mirror. Raman places a candle inside a box and close it. Will he able to see the candle from outside? No, Raman would not be able to see the candle from outside. This happens because light travels in a straight line. When the box is closed, no light will be able to reach his eyes in a straight line path. જ્યારે રમને એક candle light કરીને બોક્સની અંદર મૂકી and then he closed the box. તો હવે એને candle દેખાશે બહારથી? નહીં બતાય. કેમ કે light travels in a straight line અને જ્યારે બોક્સ બંધ કરી દીધું તો લાઇટને કોઈ સ્પેસ નથી મળતી બહાર આવવા માટે, આઈ સુધી પહોંચવા માટે. So no, Raman would not able to see the candle from outside because light travels in a straight line and box is closed, so the light will not able to reach our eyes, right? How do mirrors help us ourselves? How do mirrors help us see ourselves? Mirror reflect any light that falls on them. Light from a source falls on our body and get reflected towards the mirror. The mirror reflects this light back to our eyes, which help us to see ourselves. કેવી રીતે મિરર છે, મિરરની સામે આપણે ઊભા રહીએ તો આપણને આપણો ઇમેજ કેમ બતાય છે? વાય વી સી અવરસેલ્ફ. તો મિરર ઉપર કોઈ બી બીમ ઓફ લાઇટ કે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટની લાઇટ પડે છે તો એ રિફ્લેક્ટ કરે છે. લાસ્ટ એક્ટિવિટીમાં જોયું કોમ્બથી મિરર ઉપર લાઇટ પડી તો કોમ્બનું બી રિફ્લેક્શન હતું અને એનું લાઇટ મિરર પર પડી તો મિરરનું બી રિફ્લેક્શન હતું. તો કોઈ બી લાઇટ ઓફ સોર્સ છે એ આપણા બોડી પર પડે છે અને આપણું લાઇટ ઓફ સોર્સ મિરર પર પડે છે અને મિરર રિફ્લેક્ટ કરે છે એ લાઇટને આપણી આઈસ પર. તો આપણે આપણી સેલ્ફને જોઈ શકીએ છીએ. Mirror reflects any light that falls on them. Light from a source falls on our body and get reflected towards the mirror. The mirror reflected this light back to our eyes, which helps us see ourselves. Now write this all 5 answers in your notebook and send me as an homework. And this is now we are at the end of physics bridge course. In today's lecture we performed 2 activities and practice question. Send this 5 practice question as an homework and we are completing physics bridge course. In next lecture we are going to start chemistry bridge course. Thank you students.